السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. Brothers and sisters, hello and welcome again to this new video. Today's video we're gonna talk about how to pronounce fruits in Arabic language. So let's get started. The first one here is banana. We say in Arabic al-mawz. Al-mawz. You can write it this way, الموز. Do you like banana? هل تحب الموز؟ هل do you هل تحب do you like هل تحب الموز؟ الموز banana الموز. Next one is avocado. We say the same thing in Arabic, avocado or avocado. Do you like avocado? هل تحب avocado or avocado? The same thing. We have here date fruit. تمر تمر تمر. You can write it this way, تمر. Do you like date fruit? هل تحب التمر؟ هل تحب التمر؟ We have here lemon. We say in Arabic ليمون ليمون. هل تحب ليمون؟ Do you like lemon؟ هل تحب الليمون؟ هل do you هل تحب do you like هل تحب هل تحب الليمون؟ And the answer is yes, I like lemon. نعم, yes, نعم, أحب الليمون. Yes, I like lemon. The next one is mango. We say the same thing in Arabic, mango, but we pronounce it manjo or mango. The same thing, mango. Do you like mango? هل تحب mango? Do you like mango? هل تحب do you like or do you love? Do you like mango? If you like it, say نعم أحب المانجو. If you don't, say لا, no, لا أحب المانجو.